ஐடிஎஸ்என். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். நம்ம கிளாஸ் பெயிண்டிங்க்கு அவுட்லைனர் தான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு அவுட்லைனர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் அவுட்லைனரு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பெயிண்டிங்கு. ஒரு 6 கலர்ஸ் பெயிண்டிங் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஷீட் எடுத்துக்கலாம். இந்தமாரி ஒரு ஷீட் எடுத்துகிட்டு ட்ராயிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் பேசிக்கான ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் தான். ஸோ இந்த டிசைன் வச்சு தான் நம்ம பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த A4 ஷீட் மேலே அந்த ஷீட்டை வச்சுருங்க, கிளாஸ் ஷீட்டை வச்சுட்டு நம்ம பிளாக் கலர் அவுட்லைனர் கழட்டிட்டு வேறு ஒரு மூடி போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த மூடியை போட்டு டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதுக்குள்ளே ஒரு மூடி இருக்கும், அதை கழட்டிடுங்க. இப்போ நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாகவே அவுட்லைன் கொடுத்துக்குங்க. கிளாஸ் பெயிண்டிங்னாவே ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கணும். நீங்கள் பிளாக் கலரில் கூட கொடுத்துக்கலாம், கோல்டு கலரில் இருக்கும், அந்தமாரி எதில் வேணாலும் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்தமாரி அவுட்லைனர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கலர்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் இந்தமாரி நீங்கள் அவுட்லைன் கொடுத்துக்குங்க. பிளாக் கலர் அவுட்லைன் கொடுத்து முடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இது காஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் தான் கலர்ஸ் கொடுக்கணும். அவுட்லைன் எல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குற கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிங்க்கு. ஃபுல்லாகவே பிங்க் கலர்ஸ் கொடுத்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம். பொறுமையாக பண்ணுங்கள், பபிள்ஸ் வராமல் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பபிள்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைட்டாக பின் எடுத்து அந்த பபிள்ஸ் மேலே குத்துனீங்கன்னா அந்த பபிள்ஸ் உடஞ்சிரும். ஸோ அதனால் நீங்கள் பபிள்ஸ் வராமல் பொறுமையாக பண்ணிக்கோங்க. கீழே இருக்கிற பிங்க் கலர் ஃபுல்லாகவே பிங்க் கலர் கொடுத்துக்கலாம். கீழே இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ், கீழே இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ்க்கு எல்லாமே. பிங்க்கு ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்க போகிற கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டு. மேலே இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ரெட்டு கொடுத்துக்கலாம் பெரிய ஃப்ளவர்ஸ்க்கு. இன்னும் பொறுமையாக பண்ணுங்கள். பபிள்ஸ் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா தான் பபிள்ஸ் வராது. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணும்போது பபிள்ஸ் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ அதை பின் எடுத்து அந்த பபிள்ஸ் மேலே லைட்டாக குத்தினீங்கன்னா பபிள்ஸ் உடஞ்சிரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பபிள்ஸ் மேலே எங்கெங்கெல்லாம் பபிள்ஸ் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் பின் எடுத்து குத்திக்கணும். இப்போ நம்ம ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ்க்கும் ரெட்டு கொடுத்துக்கலாம்.
கீழே வந்து ப்ரௌன் கலர் கொடுத்துட்டோம். இப்போ மேலே வந்து நம்ம வந்து எல்லோ கலர் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கேப் இல்லாமல் கொடுத்துக்குங்க. பபிள்ஸ் வராமல் கொடுத்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம லீஃபுக்கெல்லாம் கொடுத்துக்குங்க. க்ரீன் கலர் வந்து லீஃபுக்கெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம். ஃபுல் லீஃபுக்குமே கொடுத்துக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சிம்பிளாக கிளாஸ் பெயிண்டிங் எப்படி ஈஸியாக எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.